വെൽക്കം ഗെൻഷിൻ ഇമ്പാക്റ്റിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വെൽക്കം. ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഫൊറീനെ അൺലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ റൺ ചെയ്യുന്നുള്ള ചങ്കലിങ്, ഫൊറീന, ബെന്നറ്റ്, പിന്നെ ജീനു. ഞാൻ കളിച്ച് പഠിക്കുന്നുള്ള. പിന്നെ ഇവർക്കൊന്നും വലിയ ഇവൾക്ക് ഒരു കുന്തവും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയോ, കണ്ട ആർട്ടിഫാക്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള അസഷൻ കോസ്റ്റ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ട. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ടൈം. നമ്മൾ സുമേറുവിലേക്ക് പോകാൻ ടൈം ആയിരിക്കുന്നു. ഇതാ ആടെയാന്ന് പോകണ്ടേ. ഞാൻ സുമേറുവിലേക്ക് എത്തി. ഇതാ ഞാൻ ഇവിടത്തേക്കൊന്നും പോയിട്ട. ശരിക്കും ക്ലീൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് മുമ്പ് വന്നിന്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഏരിയ അൺലോക്ക് ആയത്. ബട്ട് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ടൈം ഇരിക്കുന്നു. എനിക്കിത് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന്. ഒരു നല്ല വെപ്പണൊന്നും ഇല്ല. അത് ചങ്ങലിങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതാ ഈ സാധനം. ഡ്രാഗൺസ് ബെയിൻ ഉപയോഗിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫവോണിയസ് ലാൻസ് ഉപയോഗിക്കണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട്. എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ലാന്ന്. ഇറ്റ്സ് ടൈം. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ടൈം. ഐ ആം ഇൻ ഞാൻ ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുമേറു. Our next objective should be to head to Sumeru City. People call Sumeru the nation of wisdom, you know. യെസ്, ബുദ്ധിജീവികളുടെ എന്നെ പോലത്തെ ഒരു ജീനിയസിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Paimon doesn't know the way to Sumeru City. Maybe we can climb up to that spot with the statue of the seven on it. That'll give us a way better view of things. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി കുളിസിയും പിടിക്കാം നമുക്ക്. Wow, how convenient ടൈമിങ്ങിലോ ഒന്നിന്. മറ്റേ സുക്രോസിന് കണക്കുണ്ടല്ലോ. എന്ത് ജാടയാണോ മോളുസേ? There's no way she could have missed that. She might be heading someplace where we could find other people to ask. Let's keep our distance and follow her. യെസ്, സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാം. Look, she's sitting over there. അവള് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേട്ടോ. What a lovely smell. It's coming from that sensor over there. This is സെൻസറാ? ഇതാണ് സെൻസർ ബോർഡ്. but at least it's എല്ലാ ഫിലിമും സെൻസർ ചെയ്യുന്ന ഇടുന്നതാണ്. തലവേദന എടുക്കുന്ന അയ്യാ. Huh? What's the matter? You don't look too good. This smell, What? it's Is the smell making you feel sick? best. What's happening? Traveler? This is no time for a nap. ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. ക്യാസത്തിലെല്ലാം കുറെ ഓടിയതല്ലേ. വാട്ട് ഇൻ ദ ഷിറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ദ ഫക്ക്? നമ്മൾ എവിടെയുള്ള? What the fuck is this? Oh, scene tree. Cherry blossom, huh? Oh my god, very pretty. Very beautiful. Oh, best ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോകലായി. ഉള്ള ആരും ഉണ്ടാ? വേൾഡ് ഫോർഗെറ്റ് മീ. Are you awake now? Yes sir. Oh, thank goodness! Traveler, you're finally awake! This is Gandharvaville. It was originally Gandharva. built by scholars Gandharvya? as a place to rest Gandharva in the എന്നറ. forest. Now Gandharvaville. it's used by the forest rangers as a base of operations. My name is Kale. I'm a trainee forest ranger. How are you feeling now? Any discomfort? യെസ്, എൻ്റെ കുണ്ടിക്ക് ഒരു മൂലക്കുരു ഉണ്ട്. Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. What? ഓപ്സി ഡേസി. ഇതാരി Kale, what's the matter? Are ടിഗ്നാറി. you trying to retrieve the medicine? എടാ ടിഗ്നാറി ഞാൻ കേട്ടു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു Told you must be പെണ്ണ് careful. കണക്കുണ്ടല്ലോ ഇത്. I'll get it for you once I am finished here. എടാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ടിഗ്നാറി പെണ്ണാന്ന്. ആണായിരുന്നാ? The guide to Avidia Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board, but Oh, if magic Pablo mushroom. forgets which mushrooms to avoid one more time. എനിക്കും വേണമായിരുന്നു മാജിക് മഷ്റൂമാ. but the വയനാട്ടിലത്തെ. So, how are you doing? Feeling better? എൻ്റെ ചെവി കുറച്ച് നീളം കൂടുതല്. Forest Watcher Tainari is chief officer over all the rangers here in Gandharvaville. ഗന്ധാർവ I അല്ലടി, already ഗന്ധർവ. informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. But now that you're awake, let me explain it for you as well. It is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training in meditation in isolated areas. While meditating, they use a certain incense known as spirit borneal,
to help calm their minds as they enter a state of deep rumination, in hopes of asking കഞ്ചാവ്. directions. But for a very select few, it can have profound effects on one's cognition. Let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. Why? എന്താണ്ടേ? Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Amir. Now get a move on and Amir be Khan, sure to do as I've said. Yes, Master Tainari. ടൈനാറി ടിഗ്നാറിന്ന്. എനിവേസ് ചെവി ഭയങ്കര വലുത്. Based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, if you're skeptical, have a whiff of this. ഓഹ് സീൻ കഞ്ചാവ്. Are you okay? ഓഹ് You're കിക്കുണ്ട് കിക്ക്. experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? The forest is home to many fierce animals and hazardous areas. If something were to happen to you again, I'm afraid you might not be so lucky. Seriously? ആയുർവേദത്തിന്റെ സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. We're already having problems left and right. Kali's pretty friendly. We can ask her tomorrow about what she knows regarding the Dendral Archon and customs in Sumeru. സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഞാൻ ഇടാം. കോളറ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന അസുഖം കണക്കുണ്ട് കോളയെന്ന് പറയുമ്പോൾ. There you are. Feeling any better? Since we'll be staying here for now, we thought we might as well try lending a hand around here. You can be responsible for cleaning the statue of the Seven. ബെസ്റ്റ് ക്ലീനിങ് ഡ്യൂട്ടി. Tainari, we're ready to head out. ഇതാണ് അമീർ ഖാന്. Outlying roads, maintaining ആദിവാസികൾ അല്ല ഇതെല്ലാം ensuring fire prevention. ഒരു ഫാൻസി പേരിട്ടിന് റേഞ്ചർന്ന്. Today we can perform routine checks on the pathway lamps. Nothing wrong with these two lamps. ഇതെന്താ ആനയാ? Next ones. ആനനെ കണക്കുണ്ട്. ഏത് ലാമ്പ്? എനിക്കൊരു ലാമ്പും ഒരു കുന്തും കാണുന്നില്ലല്ലോ. Oh, this lamp seems to be getting a little wobbly. Let me make a note of it. ഏത് ഈ ലാമ്പാ? The statue of the Seven is up on top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. എനിക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല. Up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you ആളെ കളിയാക്കുന്നോ ബേവക്കൂഫ്? Oh, I guess I'll leave it up to you then. വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. Do you know anything about the Dendro Archon? That depends. Are you referring to Greater Lord Rukadevata or Lesser Lord റുക്കദവാറ്റ ചൊപ്പച്ചി റുക്കദേവത. Rukadevata? റുക്കദേവത. Is that the name of the former Dendro Archon? റുക്കദവാട. Greater Lord Rukadevata was Sumeru's first Dendro Archon. പിന്നെ ജാപ്പനീസിൽ ഞാൻ മാറ്റും ഇപ്പം. Around the desert. She created the rainforest. Peaceful Oh. living for everyone. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Oh, ചോക്കണ കണക്ക്. She disappeared in a great calamity that occurred a few hundred years ago. അതും കാൻഡ്രീനെ കണക്കന്നെയുണ്ട് സീറ്റ്. The masters told me. The sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. എഴുതുന്നുണ്ട് സേജസ്. Statement of their lost deity. The sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Surastana. സുരസ്ഥാന പറയുന്ന എനിക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല കേട്ടാ ആക്സന്റ്. I wish I could tell you more about the Dendro Archon, but I have been away from Sumeru for some time. You've already helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord Rukadevata or the റുക്കദവാറ്റ sanctuary of കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ എഴുന്നല്ല എന്തെല്ലാം കേറുന്നു. That was helpful. There is one thing I want to ask though. Why do you two want to know about the Dendro Archon? മൈ ബ്രദർ. Alright, we have a statue to clean. You both have my thanks. മുള്ളൊക്കെ പൊട്ടി പൊട്ടി റൈറ്റ്. എന്റെ ഫൊറീനൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അവിടെ താഴെ പോയേക്കല. എന്റെ ഫൊറീനൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അയ്യ വൗ. Now that Paimon looks at it, the deity that's carved on the statue is kinda small. കളി വേറെ അറിയോ? അവള് ചില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. Kali, we're back. I brought some fruit and water for us. ഓഹ് പിക്നിക് തന്നെ. I prepared a nice portable dish that forest rangers like to eat called pita pockets. പീര പോക്കറ്റ്സ്. അറേബ്യൻ ഡിഷല്ലോ. ആ ഓപ്സി ഡേസി ബെസ്റ്റ്. Not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. അപ്പൊ നീ മൂഞ്ചൊന്നും നിനക്ക് അറിയാലേ. Pitas are amazing. You're quite the cook, Kale. Kale, don't you think that Tainari's a little too strict with you? He won't let you touch anything without his permission. Paimon knocks stuff over all the time flying around the traveler, but she's never said anything. പൈമോണെ നിന്നെ ഞാൻ കുത്തിക്കൊല്ലും. But Master's actually very kind at heart. You've heard of the academia, right? ആ ലീസ പഠിച്ച സ്ഥലം. A group called, അമ്മു. Mallu something. Well, anyway,
Because Master does a lot of research on plants. Sages from the academia have written him many times, but Oh. Master declines their offers every time, saying, Sumeru City is too noisy. It'd be bad for my ears. അവൻ്റെ മോൺസ്റ്റർ ആരെയും സംസാരിച്ചാൽ കേൾക്കാനുള്ള ചെവി ഉണ്ടോ എനിക്ക്? Seems you already know him well. Paimon's still kinda upset, though. He kept scolding Paimon the entire way here. It's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, Why, oh why? Is she going to die? It probably started to get under Master's skin after a while. Hey! Don't laugh! Paimon was genuinely concerned about you. It's time for some primordial wrath! No! Don't touch me! അയ്യേ, ഓ ഇത് മറ്റാ സീനാണൊക്കെ. റേപ്പ് ഞാൻ വെറുക്കുന്നു എന്നുള്ള സീന പോലെ ആയിപ്പോയി. ഓ അവൾക്കെന്തോ ട്രോമ ഇട്ടായതല്ലോ. Paimon didn't mean to scare you. No, I just... Well, it's getting late now. അവൾക്കെന്തോ ട്രോമ ഉണ്ട്. നിന്റെ PTSD എന്നോട് പറ മുത്തുമണി. സംസാരിച്ച് ശരിയാക്കാം നമുക്കെല്ലാം. What was up with Kale just now? അയ്മോണെ നീ വേണ്ടാത്തടത്തെല്ലാം പോയി തൊട്ടിട്ട് നമ്മളെ പേര് കളയുന്നല്ലോ. പൈമോണ് കാരണം നമ്മളെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ പോകുന്നല്ലോ. Traveler, you've returned. നസറീന ഫാസിന്റെ ഓളെ പേരെന്തായിരുന്നു? നസറിയ. ഓക്കെ, നെവർ മൈൻഡ്. Oh, Kale? Yes, I saw her go into her room just a moment ago. ഓള് പേടിച്ച് പണ്ടാറിറങ്ങി. പൈമോണ് നീ എന്താ ചെയ്തേ? We'll just have to wait and talk to her tomorrow then. ഓൾക്കിനെ നിന്നെ കണ്ണെടുത്താ കണ്ടൂടാ. Paimon was thinking all night about what happened with Kale. അത്ര ചിന്തിക്കാനൊന്നുമില്ല. Problem might be... പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. നീ അവളുടെ ബൂബീസ് തൊട്ടിട്ട് It's you two. പേടിപ്പിച്ചോളാ. I was just about to go look for you. തെറ്റി രമണേ. What are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. To put it കണ്ടീഷനാ? simply, she's not well. അവള് പേടിച്ചങ്ങെത്തിയാ. How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? Yeah, no shit, Paimon. No need to worry. Oh. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Elazar? What the fuck is that? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. The afflicted may only feel mild numbness on affected areas of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. That sounds terrifying. ഇതിന് ക്യൂർ ഉണ്ടോ? With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. മൂഞ്ചിയല്ലോ. Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of the best. members lied and said they had a cure. മൂഞ്ചിപ്പോയി പാവം. Chewy. ചൈൽഡ് It ബിറ്റ്. appears you already are familiar with them. യെസ്, That'll സിനിയോറനെ save me കൊന്നു some തന്നോ? explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still അവരെന്തെല്ലാം be ചെയ്ത് afraid of someone touching her. വെറുതെ അല്ല പൈമോണെ. Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. ഇവൻ ഗിൽ ട്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ. Nari, we'll take good care of her. യെസ്, ഫോർ ദ ടൈം വി ആർ ഇൻ സുമേറു. I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. കാനെന്ന ചലയിൽ ആടുമേക്കാൻ ഞാനും All right, but I വരട്ടെയോ must warn you two, നിന്റെ the കൂടെ. rainforest is a dangerous place. Let's go then. We'll be looking for a plant known as the Nilot Pala lotus. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Calculata, for example. The plant is not lotus at all. ഇവൻ യാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. And then there's the Sumeru rose, which is not... കണക്കണ ഇത് യോയിമിയന്റെ മെയിൽ വെർഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Flowers with Tainari. ഓ, സീ മ്യൂസിക്. മറ്റേ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ അടക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. നൈസ്.
Let's split up and begin searching. നീ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ അല്ലേ, നീ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേ. That would be sufficient. നീ വലിയ സംഭവം എന്നല്ലേ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം നീ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാറോ? എന്തോ ഓളനാ ഫുറീനെ. നമുക്കൊരു വെള്ളത്തിൽ നടന്ന് കളിക്കാം. എത്ര എണ്ണം വേണ്ട? 4 എണ്ണോ? ഓക്കെ, അതല്ലേ ഇവിടെ. താങ്ക് യു. ശരിക്കും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കാം. ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോ, ഇതാ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നോക്ക്. എൻ്റെ കൂൾ ഡൗൺ അടുത്ത റെഡിയായി. സീൻ ഫുറീന, സീൻ ബ്രോ. Let me have a look. Good. Very good. These are all excellent quality. അത് പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഞാനല്ലേ പിക്ക് ചെയ്തേ. Came along. Hey, Tainari! അമീർ ഖാൻ വിളിക്കുന്നു. അമീർ ഖാനും നസ്രിയും. Thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. We just discovered a withering zone. ആര്? The withering is back? There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the withering. The affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. I might be able to help this. എനിക്ക് വിഷയമൊന്നും ആവശ്യമില്ലടാ പുല്ലേ. In that case, all right. You two may accompany me. സുമേറുവിൽ എത്തിയതേലോ, അപ്പോഴേക്കും പണി കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. Stop. Don't move any further. Look there, in the distance. Oh, look! Those plants have withered! That is the withering. All right, traveler. കൂബ കൊടുക്ക, പണി കൊടുക്ക കൂബ. ഓക്കെ, സമൺ ഡെൻഡ്രോഗ്രാം എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ക്യാൻഡിൽ. ഓക്കെ, ആയാ ഇല്ല മറ്റേ ഓക്കെ, ചാർജ് അറ്റാക്ക് ഉപയോഗിക്കണ്ട. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, സാധനം പൊടി കിട്ടിയേ തമ്പി. എന്നാ പിടിച്ചോ. ഫുറീനെ വെച്ച് കളിക്കുന്ന കുറച്ചൊരു ട്രിക്ക് ചെയ്യുന്നട്ടെ. ഓക്കെ, Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. destroy. Yes, I did it. Oh, Have you heard of Irminsul before? അതാര്? Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any ഇനിയിപ്പോ tree അതാ in a biological വലിയ പിങ്ക് sense, ട്രീ. you can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like Yes. the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground all the way up to the surface. Sounds like a lot when I lost Ley consciousness in the lines game. continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. Oh, The scene. Dendro Archon is known as the god of wisdom because her consciousness is directly connected to it. USB It is port വെച്ചിട്ട് also said that the Dendro Archon's power is a manifestation of Irminsul. And as for the withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. ബെസ്റ്റ്. That's right. അടുത്ത പ്രശ്നം My സുമേറുവിലത്തെ. ancestors learned of this from Greater Lord Rukadevada's familiars. എൻ്റെ മോനെ. Even those mysterious creatures did not know of a cure for Irminsul. I'm ഇനിയിപ്പോൾ എർമെൻസിലിനെ ക്യൂർ ചെയ്യലായിരിക്കും നമ്മളെ ടാസ്ക്. withering zones here for the time. All right, that's enough on this topic for the time being. It's time for us to head back to Gandharvaville. എൻ്റെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തോന്നുന്നു. ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കിന് സബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട, ഫ്രീ ആണ്. പിന്നെന്താ സബ് ചെയ്താലേ മലയാളം ഗെൻഷിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ഡിസ്കോഡ് താഴെ, കില്ലാടി ക്ലബിൻ്റെയും ഡിസ്കോഡ് താഴെ, ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. സീൻ പുതിയ ഔട്ട്രോ എൻ്റെ നൈസ്. വെയിറ്റ് ഇതും എൻ്റെ നല്ല ഔട്ട്രോ. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. ബഡേ.